So in this program, we are getting to know how we can declare array of pointer to objects and how we can access if we are declaring array of pointer objects. Okay, now here in this program we are just giving some city names and we have to display those city names. Okay, it's very simple. Now since we are entering city name, we have declared on the left hand side I have declared the class session and on the right hand side it's main. So സിറ്റി എന്നുള്ള ക്ലാസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു സിറ്റി നെയിമിനെന്ന് വെച്ചാൽ വി നീഡ് എ സ്ട്രിങ് ഫോർ ദ നെയിം ഓഫ് ദ സിറ്റി ആൻഡ് വി നീഡ് integer value to store its string length. Okay, now then in the public session we have a default constructor city where empty string has been initialized, and we are having get name and we are having print name member functions. അതായത് സിറ്റിയിൽ നെയിം ലെങ്ത് എന്നുള്ള ഒരു സ്ട്രിങ് പോയിൻ്ററും ഉണ്ട് സ്ട്രിങ് ലെങ്ത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂം കൂടിയുണ്ട് ഡാറ്റ മെമ്പറായിട്ട്. കൂടാതെ സിറ്റി എന്നുള്ള ഡീഫോൾട്ട് കൺസ്ട്രക്ടർ ഉണ്ട്, ഗെറ്റ് നെയിം പ്രിൻറ്റ് നെയിം എന്നുള്ള രണ്ട് മെമ്പർ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതെന്താണെന്നുള്ളത് ഓൺ ദ വേ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഇനി മെയിനിൽ നോക്കിയേ, അതാണ് നമ്മുടെ ഹൈലൈറ്റ്. യെല്ലോ ഹൈലൈറ്റഡ് വന്ന് നോക്കൂ, സിറ്റി സ്റ്റാർ CPTR 10. വെറുതെ സിറ്റി സ്റ്റാർ CPTR എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് പോയിൻ്ററാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കിയേ, സിറ്റി സ്റ്റാർ CPTR 10 എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ആർ ആക്ച്വലി ഡിക്ലെയറിങ് അറേ ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് പോയിൻറ്റേഴ്സ്. അതാണ് ആ ഡിഫറൻസ്. ഇനി ജസ്റ്റ് രണ്ട് ഇൻറ്റിജർ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തു, ഇൻറ്റിജർ ഡിക്ലറേഷൻസ് കൊടുത്തു. ഇനി ഒരു ഡു വൈൽ ലൂപ്പ് തുടങ്ങാണ്. ഈ ഡു വൈൽ ലൂപ്പ് എന്തിനാണെന്നറിയോ? ഇൻസൈഡ് ഡു വൈൽ ലൂപ്പ് വി വിൽ ബി എൻറ്ററിങ് സിറ്റി നെയിംസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഡു വൈൽ ലൂപ്പിൽ ഫസ്റ്റ് n വാല്യൂ 1 ആണ്. അപ്പോൾ CPTR എന്ന് പറയുമ്പോൾ CPTR 1 ഈക്വൽ ടു ന്യൂ സിറ്റി. അതായത് ഒരു സിറ്റി ഒബ്ജക്റ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യാണ്. ഇനി CPTR n ഗെറ്റ് നെയിം, ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ CPTR 1 എവിടെയാണോ പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഏത് ഒബ്ജക്റ്റിലോട്ടാണോ സിറ്റി ഒബ്ജക്റ്റിലോട്ടാണോ പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ഗെറ്റ് നെയിം എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യും. എന്താണ്? CPTR 1 CPTR n get name means the object which is pointed by CPTR 1 will be invoking its get name function. So here on the lectures we can look what is get name. Get name, first s equal to new character 30, enter city C in S. അതായത് എസ് എന്നുള്ള സ്ട്രിങ്ങിലോട്ട് നമ്മൾ സിറ്റി നെയിം എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് വി ആർ ഗിവിങ് കൊച്ചി, എസ് എന്നുള്ളത് കൊച്ചിയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കാം, look, S എന്നുള്ളത് S is a string and we are entering S Kochi here. Okay, now length equal to, in the next section it's length equal to string length S. string length എത്രയാ? S എന്ന് വെച്ചാൽ കൊച്ചിയാണ്. അപ്പോൾ കൊച്ചിയുടെ string length എത്രയാ? KOCHI, that is 5. len equal to 5. name equal to new character length plus 1. name new character length plus 1. what is len value? 5. so len plus 1 6. name will be name equal to new car length plus 1. അതായത് നെയിം എന്നുള്ള ഡാറ്റാ മെമ്പറിലോട്ട് 6 ക്യാരക്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള മെമ്മറി സ്പേസ് അലോക്കേറ്റഡ് ആവും. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട്? string copy name S. so name has been allocated space of 6 characters. and what next? strcpy, that is string copy name S. whatever value is there in S, what is the value in S? Kochi. that will be copied to the string name. that means we had values for the two data members len and name. and so whenever an object is invoking get name function, after the execution of get name function after executing this get name function we will be getting values for the len and name data members. now look here, next after executing we will be going back to this point.
Okay, we execute a get name. Then what? n plus plus. n plus plus ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? n equal to 2 ആവും. വീണ്ടും എൻ്റെ വൺ മോർ നെയിം, എൻ്റെ 1 for yes, 0 for no. സി ഇൻ ഓപ്ഷൻ, അതായത് ഓപ്ഷൻ സി ഇൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഓപ്ഷൻ വാല്യൂ 1 കൊടുത്താൽ വീണ്ടും ആ ഡു വാല്യൂ ലൂപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യും. ഞാൻ 1 കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചോ, വീണ്ടും അത് വർക്ക് ചെയ്യും. CPTR2 ഈക്വൽ ടു ന്യൂ സിറ്റി, CPTR2 ഗെറ്റ് നെയിം. അതായത് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് എവിടെയാണോ പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ഗെറ്റ് നെയിം ഇൻവോക്ക് ചെയ്യും. വീണ്ടും സിറ്റി നെയിം എൻ്റർ ചെയ്യണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ഐ എം ഗിവിങ് ഡൽഹി, ഡൽഹി വാട്ട് ഈസ് എ സ്ട്രിങ് ലെങ്ത്? DELHI 5. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഡൽഹി അസൈൻ ഡൗൺസ്. ഓക്കെ, സോ സെക്കൻഡ്, that means the first pointer will be pointing to Kochi, second pointer pointing to Delhi, and again n plus plus if you want it will be incrementing. Now since I had to stop, I am giving 0, option 0 കൊടുത്തു. While option 0 ആകുമ്പോൾ we will be getting out of the do while loop. So at the current instance ഇവിടം വരെ എത്തിയപ്പോൾ do while loop, we are exiting from the do while loop. I had entered 2 city names. If you have to enter more, give 1 for this option. I have given 0, so I exited. Now we are having 2 values, Kochi and Delhi. For int I equal to 1, I less than or equal to n I plus plus, CPTR I equal to print name. CPTR1 print name. CPTR1 is pointing to Kochi. CPTR1 is pointing to Kochi. So CPTR1 print name will invoke this friend function, this member function. So what? Cout name. CPTR1 ഇതിലോട്ടാ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്, അവിടുത്തെ നെയിം എന്തായിരുന്നു? കൊച്ചി. So that will be invoked. Kochi will be displayed. Okay, now I will be incremented. I becomes 2. CPTR2 print name. What is the? Again this function will be invoked. What is the name? The Delhi. So that will be displayed. Clear? This is how. So the stress in I'm going to wind up this program. The stress is on the declaration part and how we are assigning how we are declaring objects and how we are accessing member functions like here. Okay.